Okay, next in chapter 2 is data presentation, a strategy for presenting quantitative data. Okay, we will learn two ways of presenting quantitative data, namely time series plot and stem and leaf display. For time series plot, for data that display trends or pattern over time. So for data that display trend or pattern over time, we will plot a time series a time series model. Okay. Or ordered categories. Ordered categories meaning that data keep on increasing or keep on decreasing. So that will be an obvious pattern. So that type of data also we will model using time series. So this type of model is useful when there are many data points and the order is important so that we can predict what will be the trend of the data in the forthcoming time. Okay, for time series data collected on the same element for same variable at different points in time or for different periods of time. Data collected on the same element for same variable at different points. So it means that kita collect data tu, type of data is the same tapi kita observe on a different time. Pukul 5, what will be the number of customer arrive? Pukul 8, what will be the number of customer arrive at the same cafe? So type of data is the same, which is customer arrive at the cafe, but with different time of observation. Berapa pukul 5, pukul 8, pukul 9 dan sebagainya. Which is time based. Okay. Example, in a time series plot, we have X and Y axis. Y axis represent value of the variable we are measuring. The vertical axis and the Y axis represent value of the variable we are measuring. And x-axis is the horizontal axis, normally represents time. The example of trend is line ascending. Kita dapat data yang menaik, so it indicates that it increase over time. Okay, for example, population. Makin tiap-tiap tahun jumlah penduduk di Malaysia makin bertambah. So that is ascending. Okay, for descending indicates a decrease over time. Okay, for example, number of people infected by COVID-19 in the world is decreasing. That indicates a decrease over time at descending data. Okay, now another thing to look for the slope or steepness. Kita akan tengok dalam time series plot ni, kita akan tengok pada kecerunan. Kecerunan in between time intervals, whether kecerunan tu positif ataupun negatif. If positive, indicates increasing trend. If negative slope, it indicates decreasing trend. Okay, a line that is steep over a specific time period indicates a rapid increase or decrease over time. So kita nak tengok rapid change over a period of time for data we observe. We look at the slope. Whether the slope to near close to zero or bigger, much bigger than zero. That if close to zero, so we can conclude that it's a rapid increase. Okay, alright. Okay, example time series plot. The following table presents the closing value of the Dow Jones Industrial Average at the end of each year from 2000 to 2009. Okay, we have time-based data, which is starting year is at 2000, okay, ending year is at 2009 in 9 years observation data. So the data collected are average closing value. Okay, industrial belong to Dow Jones industrial average closing value at the end of each year, given by this value. Okay, so this is in the table form. So if we transform it into graph chart or graph form, we have
On y-axis is the value, and on x-axis is the number of years observed. Okay, so we plot it. We plot using data from the table, and then we can see the trend. Okay, going down, data going down from starting 2000 until 2001, it goes up again until 2003, and up until 2005, and then 2005, and in between 2005 2006 it goes down a bit, and then to 2006 it goes up a little bit. So this is like a trend. So from here we can analyze to see the trend of the data from year to year, from starting year to the end year. Okay, another example, quantitative data using time series is data given in the table below that presents the US Census Bureau projection for the percentage of the population aged 65 and over for each state and the District of Columbia. So this is the overseas data, okay, which is given state dengan percentage of the population age 65 and over, semua yang warga emas lah ni, yang berumur 65 tahun yang ke atas according to state. So ini table ni susun dalam bentuk yang macam ni. Okay, kalau susun table yang bentuk macam ni, it is very confusing lah, kita tak boleh nampak trend dia kan. So unless kita susun dalam bentuk time series, then only kita boleh nampak trend bagi penduduk yang percentage penduduk yang berumur 65 tahun ke atas untuk state-state di US. Okay, next is about small data sets. The histograms are other graphs that are based on frequency distribution, can be used to summarize both small and large data sets. Okay, bentuk-bentuk graf kita dah belajar, and also histogram kita boleh guna untuk summarize data-data kecil dan juga data-data yang dalam jumlah yang besar. Okay, but specifically for small data sets, however, it is sometimes useful to have a summary that is more detailed than a histogram. Ini untuk specifically untuk small data set, kita boleh buat dalam bentuk summary, dalam bentuk lain, yang summary yang kita boleh explain dalam bentuk lebih detail daripada histogram. So kita akan belajar dalam untuk kategori small data set, teknik stem and leaf, where stem and leaf displays illustrate the shape of the data set while allowing every value in the data set to be seen. Ini untuk small data sets, kita boleh gunakan teknik stem and leaf untuk display shape bagi data set tersebut. Dan setiap value bagi setiap data tu kita boleh lihat dengan jelas, sebab data kecil. Sebab data kecil ni, value bagi setiap data tu kita boleh detailkan so that kita boleh proses untuk analyze set data kecil tersebut. Okay, for stem and leaf displays, it is a simple way to display small data sets. Okay, so for stem and leaf, basically it is meant for small data set. It gives the information of data pattern or distribution. Okay, ini kita nak tengok pattern bagi data ataupun distribution bagi a set of data yang dalam bentuk yang kecil. Can detect which value frequently repeated. Kita tengok yang mana yang paling kerap, data yang paling kerap appear dengan lebih jelas. In a stem and leaf plot, the rightmost digit is the leaf and the remaining digits form the stem. Okay, so macam ni lah contoh macam ni. Consider value 14.8 and 2739. Okay, katalah dua value ni. Okay, number yang paling kanan sekali, 14.8 ni number paling kanan sekali adalah 8. Okay, 2739 number yang paling kanan sekali adalah 9. So, number 8 dengan 9 ni adalah leaf.
Okey, the rest yang sebelumnya yang belah kiri tu adalah stem. Macam ni 14 are stem. Macam ni 2, 7, 3 adalah stem. Okay, now step for constructing a stem and leaf plot. Step 1, we have 3 steps that we need to follow. Step 1, make a vertical list of all the stems in increasing order and draw a vertical line to the right of this list. So first of all, kita kena buat list number bentuk increasing order dulu. Kemudian kita akan make a vertical list. Nanti daripada sini kita akan beri contoh, kita akan lihat dengan lebih jelas. Okay, in step 2, for each value in the data set, write the next leaf to each stem. Okay, for each value in the data set, write the leaf next to each stem. Okay. Now, step 3, for each stem, arrange its leaves in increasing order. Okay, ada 3 step ni kita kena follow. Okay, kita tengok nanti macam mana kita nak gunakan step ni untuk form stem and leaf plot. Okay, contohnya katalah kita bagi set data ni, number ni consider data yang kecil je. Okay. Okay, so daripada yang ni, kita akan bentukkan stem and leaf dengan, sekarang ni number yang paling kecil adalah number 8. Okay, number yang paling kecil adalah number 8. Kemudian number increasing, kita akan susun. Number dalam ni start daripada number 8 paling kecil, number 9, 10 sampai number yang paling besar sekali ada 17. Okay, so dalam ni adalah start daripada nombor 8 yang paling kecil dan yang paling besar sekali adalah number 17. So kita susun 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 17. Okay, kemudian kita buat vertical line. Okay, yang sebelah kanan ni kita tengok 8 daripada 8 start dengan apa? Dengan perpuluhan 8 point apa? Okay, so nombor 8 kat sini, number 8 start ada cuma 8.1. So nombor 1 adalah leaf dia. 8 adalah stem. Ni semua adalah stem. Sebelah kanan adalah stem, sebelah kiri adalah stem, sebelah kanan adalah leaf. So 8.1 ada satu je, so satu leaf. Leaf dia satu je. Okay, 9 ada 9.0. 0 satu je leaf dia. Okay, nombor 10 ada 10.7, kemudian 10.5, kemudian 10.2. So kita susun 725 dekat sini. Kemudian nombor 11 ada mana 11 ada 5, 11.5 dan mana lagi? Ada 2. 11.5 ada 2. So kita susun 5 kat sini ada 2. Yang lain pun follow sama juga. Okay, nombor 12 dia ada kat sini 12.0, 12.4, 12.7. So kita susun macam ni. Okay, jadi susunan yang tak mengikut order. So kemudian susunan yang leaf ni kita akan susun ikut order. Macam ni 1 je, 0, 0, 7, 25 kita susun ikut order menaik jadi 257. 55 still 55. 0, 4, 7, 6, 2, 8 ni kita akan susun jadi 0 menaik. 0, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8 menaik. Dan seterusnya. Okay, so ini adalah yang kita hasilkan di sini adalah stem and leaf plot. So kita akan nampak number yang paling kerap macam ni 12.4 paling kerap kan. Macam ni 14.1 paling kerap. Daripada sini stem and leaf plot kita boleh nampak yang mana number yang appear paling frequent dan berapa kali. Okay. Okay, exercise number 1. In a survey done in 2010, students in statistics class were asked, how do you prefer to use your cell phone, to talk or to text? Okay, so daripada yang ni, exercise 1, try to form a table. Cuba buat sebagai exercise. Macam mana kita buat construct table dan construct two-way table and then draw an appropriate chart. Macam mana, apa yang kita perlu buat. Satu, buat table. Satu lagi, bentuk chart. Ada either yang kita dah belajar dalam topik ni. Apa chart yang paling sesuai untuk represent data yang kita form dalam bentuk table. And then write 1 or 2 sentences, summarize the difference between male and female in their preferred use of a cell phone. So kita buat sentence, cuba untuk apa kesimpulan kita boleh dapat daripada chart ataupun table yang kita form tersebut.
Okay, for exercise 2, construct stem and leaf display for the following table. So ini set of data. Gunakan contoh yang dalam stem and leaf tadi untuk construct stem and leaf display bagi set of data yang diberi yang ni. Do this as your exercise 2.